Hi, Navesri. Hi, sir. How are you? Fine, sir. What about you, sir? I'm doing good. Thanks for asking. Yes, Navesri. Where are you from? I'm from Hyderabad, sir. Okay. And what is your educational qualification? I recently completed my post-graduation from TKR Institute of Management and Science. Okay. And ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి నేను ఎంబీఏ ఆఫ్టర్ ఎంబీఏ ఏం చేయాలి అని చాలా రిసర్చ్ చేశాను సార్. సో, అప్పుడు నేను చాలా ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌ని కూడా చూసాను. లైక్ గూగుల్ అని అట్లా చాలా సెర్చ్ చేశాను. సెర్చ్ చేస్తుంటే వన్ ఆఫ్ మై కజిన్ గణేష్ రికమెండ్ చేశాడు. ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నావు 2 మంత్స్ ట్రైనింగ్‌లో? 2 మంత్స్ ట్రైనింగ్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, గ్లోబల్ అకౌంటింగ్, రేషియోస్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అవి ఇంకా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌తో ఇంప్రూవ్ అయినాయి సార్ త్రూ జామ్ సెషన్స్, జీడీస్. ఓకే. అండ్ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్. There was a 3 rounds, sir. The first one was a HR interview. They completely focused on the communication skills. ఓకే. And the second one was a typing test. I was qualified the typing test. And the third one was a technical round. Around they were focused on investment bankings and mutual funds. ఓకే. I was able to answer maximum questions, sir. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్? Next week, sir. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సాలరీ ప్యాకేజ్? 4.1 LPS. ఓకే. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Thank you.